in turn are placed together to form an array. Larger array is used can produce 2 kW of power. Through PV cell એટલે શું છે? What do you mean by PV cell? સર, PV સેલ એટલે એનો ફૂલ ફોર્મ ફોટોવોલ્ટિક સેલ કહેવાય એને. Okay, and what do you mean by kW? 2 KW kW. સર કે That's kilowatt. કિલો. Continue. The battery pack in typical solar car is sufficient to allow to go 400 kilometers without sun when fully charged. સર એ 400 કિલોમીટર હાલે ત્યાં સુધી એનું આખું ચાર્જ કરે ને બેટરીનું. Motor used in solar cars are typically 2 to 3 HP power. History of solar car created by General Motors. Sir, ऊपर करो तो. History of solar cars created by General Motors in August 31, 1955. Considered 12 selenium photovoltaic cells. Was a tiny 15 inches vehicles which was difficult to drive. Invented by Englishman Freeman in 1979. Was the first solar car that a person could drive. Was a three-wheeler with solar panel on roof. Solar kitty car of 1980 had a solar panel on the hood and the roof comprised of 432 cells. Used 8 batteries of 6 volt each to store the photovoltaic energy. શું થયું એમાં? શું કીધું? So, એ ટાઈમે સોલાર જે કાર હતી ને એ 432 સેલ્સની કમ્પ્રાઇઝડ હતું અને એમાં 8 બેટરી અને 6 વોલ્ટ હતી એમાં PV cells. Present. At the present condition, solar cars are not large scale use, but there has been large scale development. એટલે સર કે અત્યારની હાલના જે સોલાર કાર છે એ અંડર સ્કેલ લાર્જ સ્કેલ એટલી બધી નથી પણ એનું જે ડેવલપમેન્ટ છે એ હજી વધતું જાય છે. Okay. Many scientific research organizations and educational institutes are conducting some serious experiment and are successful in getting required research. Stanford Solar Car Project, Sun Suffer, Sun Burner, Ignite, Luminance. Limitation. Power density, power from a solar array is limited by the size of the vehicle Hello, sir. and area that can be exposed to sunlight. સર આમાં દેખાતું નથી કાંઈ પેલામાં. કઈ વાંધો નહીં, થોડીક વાર આવશે દેખાશે.
Continue, Dhruv. સર એનું જે પાવર હોય ને પાવર ઓફ ફ્રોમ સોલાર એનર્જી એ એને લિમિટેડ હોય બાય ધી સાઇઝ એની જે સાઇઝ હોય ને વ્હીકલની અને એરિયા ધેટ કેન બી એક્સપોઝ ટુ સનલાઇટ એ જે એરિયા હોય ને એનું જે સનરે હોય ને ત્યાં સુધી હોય. The cost while sunlight is free, the creation of PV cells to capture that sunlight expensive. But scientific research are still going on, which focus on this area and working on the making solar cars very practically or real use. So, હજી scientific research થાય છે હજી. Sir, organic solar cell use organic electronics to produce electricity, are flexible and transparent, and hence can be used over huge range of application, including cars. German company set record increasing efficiency 13.2% by the using organic solar car cells. Mercedes Vision G code. G code is stationary. It's multi-voltic paint generators electricity in a number of ways. It acts like giant solar cells, turning the sun's energy into electricity and also charge e- electrostatical harassing power of the wind. સર એ ના કાર મર્સિડીઝની છે જી કોડ ઈ સોલાર ઇલેક્ટ્રિકલ હાવ આખી ઇલેક્ટ્રિક કાર કહેવાય. Solar vehicles conclusion. Solar vehicles are not sold as a practical day-to-day transportation division device at present, but are primarily demonstration vehicles and engineering exercises often sponsored by government agency. One day we may be able to make use of this abundant source of energy, which is all around us practically with the help of our advantages, science and technology. Thank you. Dhruv, I think you should be thorough with your presentation. But this is not a way to present. You should be thorough with your presentation. Before starting, you should go through all these things. Although if I would told you that your presentation will be conducted today, but you should be prepared for today's. You should be prepared for your presentation, right? ઓકે સર. Uh, અને સર કેરેલામાં હજી એક ટાટાની એક નેક્સોન છે એને ઇલેક્ટ્રિક કાર હમણાં નવી 2020 ની આવી છે ને એને કન્વર્ટ કરી છે સોલારમાં. hmm. So that's good. That's a really new thing. અને ચાલતું જ હોય છે આવું. Actually, you have mentioned other things also. Uh, Aishwarya, Yes, sir. you have prepared something really interesting. So I would like you to present your presentation. Sure, sir. Yes, sir. So my topic is microalgae. So the biggest problem we face today is due to the transportation fuels. So microalgae can become an alternative for this sustainable energy.
So, what is sustainable energy? Sustainable energy is an energy product which is used in such a way that meets the needs of present without compromising the ability of future generation. Which means we need to create something which fulfills our needs, but it doesn't damage the future generation. So, sustainable energy and renewable energy can be interchanged. And in general, renewable energy sources are wind, hydroelectric energy, which are widely considered as sustainable energy. But all these energies are creating a little pollution, which are even worse for the future generation coming. So there are some reasons why it is important to find an alternative to sustainable energy, which is in recent years, the world has seen a significant economic progress, which is greatly relied on energy fueled by coal and petroleum. Yes, sir. So, sir, just a second. Okay. Yes, sir. Now am I clear? Hello? Actually, you're not audible. Hello? Yes, you're audible now. Yes, sir. So, sir, the economic progress we are making is more due to the sustainable energy and due to the all the factors we are getting from the environment. But these all are leading to some great problems, which are global warming, public health, low energy cost, economic benefits, and reliability, which is due to continuously cutting of forest and mining of petrol and all. So there needs to be some alternative which could actually stop this damage. This is the main reason why it is important to find an alternative to sustainable energy source. Okay, you have included global warming, public health, low energy costs. So can you elaborate that? Yes, sir. Sir, global warming because due to these petroleum and diesel products, there are also pollution being caused. So, global warming is a result of is partly a result of all these problems, and due to these pollution, public health is deteriorating. So, and there are low energy cost, which means other energies are cheaply available because of these petroleum and there are economic benefits because of this because we can easily use all the environment things we are getting already uh, instead of manufacturing something. So with all these reasons to check out alternative energy, it's it still holds true that uh, these remain several barriers. So is there some network issue? No, you are audible to me. Okay, so because my voice is getting echoed to me. You are audible. Okay, so there remain several barriers that hinders the full implementation of renewable energy technologies. So it is important to check out other alternatives. And some of these challenges are capital cost and some reliability misconceptions as well as difficult market entry due to unequal playing field.
because this includes that mostly everyone today believes that petrol and diesel are something we can get easily. So there isn't any need to, search for anything other than this. And because renewable energy sources are cheap to operate, the bulk of expenses in implementation and building of technology uh, is can be lessened. Hence, it is so economic progress is not at all bad, but if there is a problem on the exhaustion of all these natural products, then it becomes important to find an alternative source. So, as an engineer, it becomes our duty to find an alternative source. So, this is what I have found during my surfing through the Google and all. So, microalgae can be one of our product which can reduce the which can be a part of sustainable energy. Okay. Once a minute. Huh? Yes, sir. So the slimy green stuff, which is called algae and which is found at the bottom of the pond, contains oils, which is half of the weight of the body of algae is lipid oil. And lipid oil can be harvested and converted into fuels that results into biodiesel, which is much more cleaner and efficient than petroleum, as well as other sustainable energies. So algae fuel, algal biofuel, and algal oil is an alternative to liquid fossil fuels that uses algae as its source of rich energy oils. So with the use of all these, we can actually reduce the other fossil fuels we are using at our daily basis. Next is a cyclic representation of algae as a renewable source. Algae uses solar energy to grow and CO2. So sun energy and CO2 helps to grow algae. From algae we can extract oil, and from that protein residue is obtained, and the extracted oil is then used in biodiesel production and renewable fuel. Glycerin products can also be made, and which renewable fuel can be uh, used in the existing technologies which are used for transport, and the reduce of CO2 can be obtained from that. So this is a screenshot from my phone. I read a news about this microalgae. So low cost biodiesels from microalgae may soon be a reality. And scientists have developed techniques to produce biofuel from algae to boost India's clean energy efforts. Although there are few obstacles stopping algae from being utilized on a huge scale, much research is being done to overcome these problems. So the next thing is, Aishwarya, you're not audible now. hello, Oh, your voice is not clear yet. uh, not now. Am I audible? Uh, it's not clear yet. Just a minute, sir. I think you should try to reconnect. Yes, I'll do that. Okay.
Hello. 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 Yes, you are audible, Aishwarya now. Okay, you can continue this. Yes, sir. So next are some obstacles which are actually reducing the possibilities of algae becoming a feature. So one of the problem is the space that algae needs for growing. So it is a fact that the conditions such as temperature and space must be exact to enable optimal growth, and some of these conditions may be difficult to control. And simulations of microalgae biofuel production show that to approach 10% of the transport fuels expected to be supplied by biofuels and ponds are three times the area of Belgium. So if you need at least 10% of the transportation fuel we use today, the the space required will be three times of that of what Belgium is. So that is what biologist Professor Calvin Flynn says in 2017. So this is the image showing a pond where algae can be grown. So in this axis of nitrogen and phosphorus is also added to grow algae more because algae can be only grown when there is heavy rainfall. So we need some to add some chemicals if there aren't any heavy rainfalls occurring. And some advantages of algae as a sustainable energy source is that algae can grow fast if it is given the exact temperature and all its availability. It consumes CO2. So CO2 in the atmosphere can be reduced as algae can consume it. And microalgal biomass can be used as fuel. Algae can purify wastewaters. The algae industry is a job creation engine. There is also a subject which is algae engineering, which I also read about something. So that can also increase the job creation engine. And the disadvantages are algal biofuels come with higher production costs, which is actually being tried to be used made in control by using several other sustainable energies. And algal growth requires high level of fertilizer, maximum production, and algae might grow quickly but still needs time to produce oil. So there's a whole huge process which might take time, and algae requires significant water resource to produce oil for collection, which is that water resources where algae can be grown is also main problem for this algae becoming an true for biofuels and everything. So this is the chart of algae based production, which is open algae ponds can be harvested. From that, algae can be harvested and extracted, oils can be extracted, and fuels made from that can be used in jet fuels, gasoline, and diesels. And these are some facts that several companies had invested in bringing algal fuel in running until 2013. ExxonMobil chairman and CEO Rex Tillerson said that after committing $600 million on development with a joint venture with synthetic genomics, they backed off saying that algae is probably further than 25 years away from commercial viability. They had committed around $600 million, but they couldn't make it. They said that algae is probably 25 more years away, and by 2017, almost all the
efforts for algae were abandoned, with only a few remaining now. But all this is because of the economic runs in the present time. But we can still hope for a substitution of biofuel with algal fuel in the near times. Thank you, sir. So it was really interesting here. બધા માટે see this is what a thing is. આ જે વસ્તુ મેં તમારી પાસે માંગી છે કે તમે કંઈક નવી ઇન્વેન્શન્સ જે આવી છે કે જે સસ્ટેનેબલ છે અને ઓલ્ધો બાયોફ્યુલ બાયોડીઝલ્સ અત્યારે આપણે રસ્તા અને હાઈવે ઉપર જોઈએ છીએ કે ઓલરેડી આવી ગયા છે અને વી આર લુકિંગ એટ ઇટ અને માણસો યુઝ કરતા પણ થઈ ગયા છે એના રાઈટ એના પંપ્સ આવી ગયા છે અને બહુ ઇઝીલી અવેલેબલ પણ થઈ ગયું છે. So this is what it has been to the real world also. તો આ જે વસ્તુઓ છે this is your sustainable energy અને આ જે છે this was an example of sustainable fuel right. તો સસ્ટેનેબલ ફ્યુલ નો એક એક્ઝામ્પલ હતો. તો આવી રીતે જ વસ્તુ તમારે બનાવવાની છે. કોઈ પણ વસ્તુ તમે કરતા હોય સોલાર રૂફટોપ ઓકે ધેટ્સ ઓકે એ બહુ જૂની ઇન્વેન્શન છે અને ઇટ્સ ગોઈંગ ઓન અને ધેટ્સ ઓકે ઇટ્સ છે સસ્ટેનેબલ જ અને યુ કેન ઇન્ક્લુડ ઇટ ઇન અ સસ્ટેનેબલ વે ઓલ્સો ઇન અ સસ્ટેનેબલ પ્રેઝન્ટેશન્સ ઓલ્સો બટ yet you should find something that is really new or it is in a invention mode or it is in a development mode તો જ તમને એમાં કંઈક નવું જાણવા મળશે because આપણો એમ એવું છે કે you have to learn something new. આપણો એમ એવો નથી કે તમારે ખાલી કરી જ નાખો બરાબર છે. So actually that was really good. I appreciate this. Okay. Rishi and Heth. Heth Makwana. યસ સર. તમારા બેનું પ્રેઝન્ટેશન એક સરખું છે. હા સર. તમારા બેનું પ્રેઝન્ટેશન એક સરખું છે. સર અમે હારે કર્યું તું મારા ઘરે. એટલે શું એકને એક મૂકી દેવાનું? અરે ના સર એક સાથે ડિસ્કસ કરીને કરેલું. ના 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 ગ્રુપ અસાઇનમેન્ટ નથી આવે. જ્યારે ગ્રુપ અસાઇનમેન્ટ હશે ને ત્યારે આમ જ કરજો. પણ ટુડે ઇટ્સ નોટ યોર ગ્રુપ અસાઇનમેન્ટ બરાબર છે. ઓકે તો હવે બે માંથી કોણ રિપીટ કરશે? બે માંથી કોણ પાછું કરશે? હું બે નું રિટર્ન કરું છું બે ચેન્જ કરજો અને મને કહેજો કે કોણ કરે છે બરાબર છે. રોહન રોહન છે રોહન વિટલાણી રોહન નથી લેક્ચરમાં. ઓકે ઉમંગ અને મિત માણે. યસ સર. તમારા બે નું પ્રેઝન્ટેશન એક સરખું જ છે. હા સેમ પ્રેઝન્ટેશન સેમ થિંગ્સ એક ને એક વસ્તુ છે. સર પણ હું મિતને ઓળખતો પણ નથી.
વાત જ ઈ છે કે તમે મિતને નથી ઓળખતો, બટ તમે પ્રેઝન્ટેશન જે લીધું છે એ બે એક જ જગ્યાએથી લીધેલું છે. એટલે જ હું કહું છું કે તમારે પ્રેઝન્ટેશન લેવાનું નથી, યુ હેવ ટુ પ્રિપેર ઇટ. રાઈટ? તમે કન્ટેન્ટ Okay, બે sir. ત્રણ અલગ અલગ જગ્યા ઉપર સર્ચ કરી યુ હેવ ટુ પ્રિપેર યોર પ્રેઝન્ટેશન. યુ ડોન્ટ નીડ ટુ ડાયરેક્ટલી ફાઇન્ડ ફ્રોમ સમવેર, જસ્ટ એડિટ યોર નેમ એન્ડ ગીવ ઇટ ટુ મી. રાઈટ? આ એની મેથડ નથી. તમે ક્યાંથી લ્યો, તમે એમાં નામ નાખી દો અને મને મોકલી આપો. એ એની મેથડ નથી. એની મેથડ ઈ છે તમે સર્ચ કરો, એમાં ના નથી. બરાબર છે? તમે સર્ચ કરો છો સારી વસ્તુ છે, પણ સર્ચ કર્યા પછી યુ હેવ ટુ પ્રિપેર ઇટ. અને એમાં તમને જે કન્ટેન્ટ મળ્યો એ કન્ટેન્ટને એડ કરવાના, ડિડક્ટ કરવાના, જે પણ થતું હોય આપણા લેવલે એને આખા મોડિફાઈ કરવા પડે. બરાબર છે? અને Okay. આખું મેકેનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં લગભગ સોલાર કાર્સ જ આવી છે. રાઈટ? સોલાર કાર, સોલાર કાર, સોલાર કાર્સ. કોઈક નવો ટોપિક તો જુઓ. એટલીસ્ટ સસ્ટેનેબલ ટોપિક્સમાં ઘણું બધું આવી ગયું છે. And according to my knowledge, the mechanical department is not up till the cars itself, right? If we are talking about automobile engineers and all that things, બરાબર છે કે એ લોકો ખાલી કારની જ વાત કરે. તમારે ક્યાં કારની ખાલી વાત થાય? યુ કેન ડુ એવરીથિંગ. તમારા માટે તો બધું સસ્ટેનેબલ એનર્જી નો જ એક પાર્ટ છે. બરાબર છે? વિન્ડ મિલ્સ છે એ તમારો જ પાર્ટ છે. ઇવન હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક પાવર પ્લાન્ટ્સ આર યોર પાર્ટ. તો આ બધી વસ્તુ તમારો પાર્ટ છે. બરાબર? સોલાર કાર્સ નું આટલું બધું છે, ધેટ્સ નોટ ઓકે. બીજું કઈ હોવા જોઈએ ટોપિક. સુજલ, સુજલ, Yes, સુજલ કારૈયા છે? સુજલ અહીંયા? yes, sir. Yes, sir. સુજલ, કઈ રીતે પ્રિપેર કરી છે દોસ્તે પીપીટી? Search કરીને, sir. સર્ચ કરીને જાતે બનાવી છે? Yes, sir. That's really good, impressive છે. I liked it. બરાબર છે? I think we can have this presentation for lasting. તો એકચ્યુઅલી કેવું છે કે આ સ્કિલ બેઝ સબ્જેક્ટ છે. બરાબર? એટલે સ્કિલ બેઝ સબ્જેક્ટ જે હોય ને એની અંદર તમે ટાસ્ક અને તમને જ એક્ટિવિટી આપેલી હોય અને તમારે એ એક્ટિવિટીમાંથી યુ હેવ ટુ પ્રિપેર અ થિંગ્સ. બરાબર છે? અને એના માર્કિંગ્સ છે. તમને જો તમે ક્યાંથી ડાયરેક્ટલી લઈ અને મૂકી દેશો તો એના માર્કિંગ્સ ઈ પ્રમાણે થશે. એટલે તમારી એક્ઝામ આમાં કન્ટિન્યુઅસ ઇવોલ્યુશનમાં હોય. એટલે કે તમને જે અસાઇનમેન્ટ આપવું એ બધા અસાઇનમેન્ટ એક માર્ક કેરી કરે છે. ઇટ હેઝ સમ માર્ક્સ. બરાબર? એટલે ડાયરેક્ટલી ઉઠાવવાનું બને ત્યાં સુધી નિગ્લેક્ટ કરવું વધારે સારું છે. અને જેની પાસે કોમ્પ્યુટરની નથી, બરાબર છે, કોમ્પ્યુટર નથી, તો દેન પ્રિપેર અ ચાર્ટ. તમે ચાર્ટ તો બનાવ્યા છે. કાગળ લ્યો, બ્લેન્ક પેજ લ્યો, સ્કેચ પેન્સ લ્યો, પેન્સિલ્સ લ્યો, કલર પેન્સિલ્સ લ્યો, કલર સ્કેચ પેન્સ લ્યો, કલર પેન્સ લ્યો અને પ્રિપેર અ ચાર્ટ. You can do that. Sujal, Yes, sir. uh, we can have your presentation, right? We will have your presentation. Okay, you can start this. Sir, બીજી સ્લાઇડ કરો. સોલાર કાર એન ઓવરવ્યુ પાવર્ડ બાય સન એનર્જી, એટલે સન થી એનર્જી થાય છે. સોલાર એલી collect the energy from the sun and convert it into usable electric energy. Power trackers convert it into
the required voltage, and motor controller sends power of the motor divided into five ભાગમાં અને વિતરણ કરેલ છે. ડ્રાઈવર કંટ્રોલ એન્ડ મિકેનિકલ સિસ્ટમ, બીજું સર ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ, ત્રીજું ડ્રાઈવ ટ્રેન ફોર સોલાર એરી, અને પાંચમું છે બોડી એન્ડ ચેસિસ. સર સ્લાઇડ બદલાવો. પહેલું છે ડ્રાઈવ કંટ્રોલર એન્ડ મિકેનિકલ સિસ્ટમ, પછી એમાં સ્ટાન્ડર્ડ ફીચર્સ, સ્ટેરિંગ, બ્રેસિસ સ્ટેરિંગ અલાઇજમેન્ટ, sunroof utilized a rack and pinion system that was attached to the steering arms and means of the T rods. એટલે સર ના સ્ટેરિંગ વ્હીલ્સ છે તે રોડને અટેચ સાથે કરીને રહે છે. પછી બ્રેક છે designed to move freely by eliminating brake drag. પછી પણ એમ નહીં આ તમને ક્યાં કારની શું રિલે તમારા સોલર સાથે શું રિલેટેડ છે આ બધી વસ્તુ? સર પણ આ મિકેનિકલ સિસ્ટમ છે અને ડ્રાઈવર એન્ડ કંટ્રોલ સિસ્ટમ છે એમાં. એ બરાબર છે, બટ વી આર નોટ ટોકિંગ અબાઉટ ડ્રાઈવર એન્ડ કંટ્રોલ સિસ્ટમ ઓવર હિયર. આપણે ખાલી સોલાર મેકેનિઝમ જોવું છે, બરાબર છે. એ કયા લેવલ ઉપર અત્યારે વર્ક કરે છે, એની યસ શું ટોપ સ્પીડ આપી શકે છે એની અંદર, એ કેટલા ટાઈમમાં રિચાર્જ થાય છે. સો ધીસ ઇઝ વોટ વી વોન્ટ ટુ લર્ન, રાઈટ? યસ સર. હા, યસ કે બેટરી અલગ અલગ પ્રકારની ચાલ કન્ટિન્યુ, વાંધો નહીં, બટ એક સજેશન છે, બરાબર? નેક્સ્ટ ટાઈમ જયારે કરતા હોય ને ત્યારે yes okay sir. The electric system made up of batteries and power electronics. Batteries, lead acid, nickel metal hydride, nickel cadmium, ના શું છે cadmium, lithium ion, and traces use લિથિયમ લોન 512. નથી, લિથિયમ આયોન છે. અરે sorry sir, 512 leon lithium and batteries. લિથિયમ આયન બેટરી, એલઆઈ હા એટલે લિથિયમ છે. પીરિયોડિક ટેબલમાં જ્યારે આપણે ભણીએ ત્યારે એલઆઈ ધેટ મીન્સ લિથિયમ છે. યસ યસ ઈ લિથિયમ કહેવાય, લિથિયમ બેટરી છે. તને યસ ખબર ઓકે. છે આમાંથી સારી કઈ બેટરી છે અત્યારે? સૌથી સારી કઈ બેટરી કહેવાય અત્યારે આમાંથી? અત્યારે નિકલ. એકચ્યુઅલી અત્યારે ડ્રાય બેટરી જેને કહેવાય લિથિયમ આયન બેટરીઝ આપણે કહીએ છીએ, એ સૌથી સારા યુઝમાં આવે છે. એની થોડોક લાઈફ સ્પાન એ સારો હોય છે, મેન્ટેનન્સ ઓછું છે, અને બે ત્રણ અલગ અલગ રીઝન્સ થી એવી રીતે કામ આવે છે. યસ સર. બરાબર છે. યસ ઓકે. યસ યસ ઓકે. Okay, so this is your technique, energy flow from sun to the સન યસ car, યસ and the car will do this, right? Maximum power, the efficiency is about 95%. Okay, you can continue from here. yes. Peak power trackers maximize the power, protect the batteries from begin damage by overcharging. પછી efficient efficiency above 95%. And motor controllers decides how much currently actually reaches the motor of nitrogen efficiently. Yes. Solar array, the array is made up to many, often several hundred photo photovoltaic solar cells. It collects the direct sun radiation and converts to electricity. It is the main source of power to the solar car. The power produced by the solar array varies depending of the weather, the sun's position in the sky, and the solar array itself. Sir, change slide.
limitations only 1000 volt meter to of energy reaches reaches the earth surface in an hour of peak sun. Average solar area configuration spans 8 m2. Total amount of energy hitting the solar car during peak sun is 8 kilovolt meter square. Average solar cells are only able to convert 12% to 18% to electricity. The total amount of converted energy available to a car consumption of 700 to 1500 watts. Uh, Three primary areas of energy loss consists of accordion, drugs, braking, and rolling resistance. સુજલ સ્ટડી કર્યું છે આને કે ખાલી એમને વાત છે એવું છે મતલબ કે કર્યું છે સ્ટડી આનું શું છે ના શું સર નહીં કઈ રીતે છે ના સર ન હોય બેટા તમે પ્રેઝન્ટેશન કરતા હોય ને એટ ધેટ ટાઈમ નીડ ટુ સ્ટડી ધીસ થિંગ્સ રાઈટ તમે સીધે સીધું પ્રેઝન્ટેશન એવી રીતે નહીં કરવાનું તમારે સ્ટડી યસ કરવું પડે તમને એના માર્ક્સ સ્કોર કરી શકશો તમે યુ હેવ ટુ સ્કોર અ માર્ક આમાં છે ને એવું થાય છે કે તમે માર્ક સ્કોર નથી કરી શકતા પછી તો બેટર છે કે તમે સ્કોર કરો માર્ક્સ ને આના કરતા વધારે બરાબર છે તો યસ સર યસ ધેટ્સ ઓકે અપીલ નાઉ બરાબર છે હવે નેક્સ્ટ અસાઇનમેન્ટ જ્યારે તમને મળે ત્યારે આઈ હોપ કે ઇટ વિલ બી મોર ફ્રૂટફુલ ફોર યુ નેક્સ્ટ અસાઇનમેન્ટ જે હશે એ ગ્રુપ ટાસ્ક હશે જો ઇફ યુ ગ્રુપ બરાબર અને નો હોય તો તમારા ક્લાસના કલીગ્સ ને કમ્યુનિકેટ થઈ જાય and we will discuss કે last in our next lecture કે groups કયા કયા છે and according to that groups you will get a activity also